exhaled air Ah. and Stand up. So, first question. how is the exhaled air and what is in it? How is the exhaled air? Exhaled air means the out air from our mouth. Exhaled air means out air from our mouth, from our nose and mouth. How is the exhaled air? How is the exhaled air? ఎలా ఉంటుంది? Exhaled air is, how do you feel the exhaled air? Put your fingernail at the nostril of your nose and exhale the air on it, and what do you feel? The air is light warmth. The air is light warmth. కొంచెం వేడిగా ఉన్నట్టు we feel it is like warmth. Exhaled air is slightly warmth. Okay? And what is in it? What is in the exhaled air? Exhaled air has moisture. What is in it? Exhaled air has moisture. Moisture means water content. What is moisture? Water content. Evaporate water and water content. Moisture means water content. Ardrata. So in the winter you take a mirror and blow out the air on it. You found that there is moisture on the mirror. From where the moisture came? From where the moisture came? Moisture came from our exhaled air. Moisture came from our exhaled air. The exhaled air means it is come from the lungs. It is coming from the lungs. So it has warmth and moisture. Exhaled air has warm, వేడిగా ఉంటుంది, వాటర్ కలిసి ఉంటుంది, నీటి ఆవిరి ఇవాపరేట్ వాటర్ కాంటెంట్ ఉంటుంది, లైట్గా తడిగా ఉంటుంది అన్నట్టు. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. What gases present in the air? What gases present in the air? What gases are there in the air? Air has the gases of oxygen, carbon dioxide, nitrogen, etc. Okay? Next question. What kind of gases has present in our breathing air? What is the breathing air? What kind of gases are gases has present in the breathing air? Breathing air means inhaled air and exhaled air. Breathing air means, what is breathing air? What is breathing air?
Breathing air means inhaled air and exhaled air. Inhaled means breathe in air. Inhaled means inspirated air. Exhaled air means expiration air. Inspiration air means inhaled air. Expiration air is exhaled air. మనం లోపలికి పీల్చుకునే గాలి ఇన్హేల్డ్ ఎయిర్. దీన్నే ఇన్స్పిరేషన్ అని కూడా అంటాం కదా. మనం బయటకు వదిలే గాలిని ఏమంటాం? ఎక్సేల్డ్ ఎయిర్. ఇది ఇన్నేర్, ఇది అవుట్ ఎయిర్. లోపలికి పీల్చుకునే గాలి వాట్ వి టేక్ ఇంటూ అవర్ lungs is called inhaled air. What we blow out, the air is called exhaled air. The inhaled air, the question is, what kind of gases are present in our breathing air? What gases are present in our inhaled air? We already said that the air has oxygen, carbon dioxide, nitrogen. So inhaled air also has these gases: oxygen, slightly carbon dioxide and nitrogen. Kani this carbon dioxide is very less amounts, చాలా తక్కువ మోతాదులో ఉంటుంది. But the oxygen is high amounts. In inhaled air, the oxygen is in higher amounts, while the carbon dioxide is less amounts. తక్కువగా ఉంటుంది. But in exhaled air or out air or expirated air has high amounts of carbon dioxide. High amount of carbon dioxide and less amounts of oxygen and nitrogen. ఇవి లెస్ అమౌంట్స్ ఉంటాయి, తక్కువ మోతాదులో ఉంటాయి ఇవి. కానీ పీల్చుకునే గాలిలో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ ఇన్ ద లెస్ అమౌంట్స్, లెస్ క్వాంటిటీ. బట్ వైల్ ఇన్ ద exhaled air the carbon dioxide is in high amounts. The volume of the carbon dioxide is high in the exhaled air. పిడిచే గాలిలో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, పీల్చుకునే గాలిలో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది, ఆక్సిజన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఓకే, how we prove that the exhaled air has carbon dioxide in high amounts? How we can prove the exhaled air has high amounts of carbon dioxide? We can prove this carbon dioxide with this experiment. How can we do this experiment? What we need to do this experiment? We need 2 boiling tubes. Number 1, we need 2 boiling glass tubes, and this is plastic cork. ఇది కూడా కార్క్, ఇదేంటి కార్క్, ఇది కార్క్. ఈ కార్క్ లోపల మనం ఇక్కడ ఒక చిన్న గ్లాస్ పైప్ పెడతాం ఒకటి. ఇది కూడా గ్లాస్ పైప్. దీస్ ఆర్ గ్లాస్ పైప్. హియర్ we take the
solution of lime water, ఏంటిది సున్నపు నీరు. Take lime water in both test tubes, fill them 1/4 of its volume. What we filled in these test tubes? చెప్పండి. Lime water. We fill the lime water in the test tubes, and also we put the two tubes in the two boiling tubes. One is into the lime water. ఇక్కడ చూడు, ఇక్కడ చూడు, ఈ ట్యూబ్ ఏడదానికి వచ్చింది. One is into the lime water. One is the out of the lime water. ఇది బయట వరకే ఉన్నది చూడండి. ఇది లైమ్ వాటర్ లోపల పోయిందా? ఇది పోలేదు, పైనే ఉన్నది. ఇదెందుకు మరి? వై దిస్ ఫర్ ఇది ఎయిర్ బయటికి పోవడానికి మాత్రమే. ఇది అవుట్లెట్ ఓన్లీ. ఇప్పుడు దిస్ కనెక్టెడ్ ట్యూబ్స్ ఆర్ with our mouth we blow the air into these both pipes. Blow the exhaled air into these both pipes. The exhaled air goes into this test tube, and also the exhaled air goes into this test tube. But here the exhaled air not goes into the lime water, but here the exhaled air goes under the lime water, goes into the lime water. It mixed with lime water here, but here not mixed with lime water. The exhaled air not mixed with exhaled air, because this pipe was out of the lime water. So the exhaled air not mixed with lime water here, but in this test tube the lime water goes under the lime water. Exhaled air goes under the lime water and mixed with it. What we observe with this experiment? After some time this lime water becomes milky white. This lime water becomes milky white. But in this test tube the lime water cannot change in color. But in this test tube, in this boiling tube, the lime water color turned into the milky white. Then we know that which gas property turned the lime water into milky white? Only the carbon dioxide gas turned the lime water into milky white. When we mixed the carbon dioxide with the lime water color turned into milky white. With this activity, with this experiment, we observed that the exhaled water goes into the lime water and it turns the lime water into milky white. That's why the exhaled the exhaled air has which gas?
carbon dioxide. We, Carbon dioxide. we find out that the exhaled air has carbon dioxide. That's why this air turned the lime water into milky white. So with this experiment we find that the exhaled air has more amounts of carbon dioxide. Do you understood? Sir. So this experiment రేపు టుమారో అదంతా రాసుకోనండి నోట్బుక్లో మొత్తం ఈ ఎక్స్పెరిమెంటు ఈ బొమ్మలన్నీ దించుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ బొమ్మలు నోట్బుక్లో దించుకోండి. ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ రాసుకొని రండి. ఎక్స్పెరిమెంట్ మొత్తం రాసుకొని రావాలి. ఇప్పుడు ఇది దించుకొని పోండి. ఈ ఫిగర్ దించుకోండి నోట్బుక్లో. మరి ఇక్కడ లైమ్ వాటర్లో ఎందుకు మార్పు రాలేదు? Carbon dioxide. మనం ఇక్కడ ఎక్సైడ్ లేయర్ లోపలికి పోలేదు, పైనే ఉన్నది, ఇక్కడ వరకే ఉన్నది ట్యూబ్. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం మార్పు రాలేదు. ఇక్కడ దించుకో, ఇక్కడ దించుతా. ఆన్సర్ ప్లేస్ ఉన్నదా? ఓకే. నెక్స్ట్ రేపు వచ్చేటప్పుడు ఇదంతా చదువుకోరండి, అయిపోతుంది రేపు లెసన్. కొంచెం ఒకటే పేజీ.